we have to see converse, inverse and contrapositive statement. If our given statement is implication statement, then and only then we find converse, inverse and contrapositive statement. That is, given statement is implication statement. Implication statement means in this statement we use if P then Q, or P implies Q, then and only then we find converse, inverse and contrapositive. First is converse statement is, given statement is P implies Q, then Q implies P is called as converse of P implies Q. Second, inverse statement, negation P implies negation Q is called as inverse of P implies Q, and contrapositive is negation Q implies negation P. This statement is called as contrapositive of P implies Q. Using these results, we solve following examples. Now we see examples on converse, inverse and contrapositive. First see example. If voltage increases, then current decreases. Now we first suppose statement P and statement Q. Solution is here. Let P be the statement voltage increases and Q be the statement current decreases. Then its given symbolic form is P implies Q. Now we write its converse statement. Converse is Q implies P. Statements here, if current decreases, then the voltage increases. Next, inverse statement is negation P implies negation Q, and statement is if voltage does not increase, then the current does not decrease. Next, contrapositive statement, symbolic form is negation Q implies negation P. Statement is if the current does not decrease, then the voltage does not increase. Next, second example, if a function is differentiable, then it is continuous. If then आहे, त्यामुळे पहिला याचा symbolic form लिहायचा. First we write its statement P and statement Q. Let P be the statement a function is differentiable and Q be the statement a function is continuous. Then we write its symbolic form is P implies Q. Next we write its converse statement. Converse statement is Q implies P. Statement, if a function is continuous, then it is differentiable. Next, its inverse statement. Symbol, negation P implies negation Q. Statement, if a function is not differentiable, then it is not continuous. Then, contrapositive statement, negation Q implies negation P. If a function is not continuous, then it is not differentiable. अशा पद्धतीनं दिलेल्या स्टेटमेंटचं इम्प्लिकेशन स्टेटमेंट असते, कंडिशनल स्टेटमेंट असते की ज्यामध्ये इफ देन हे फ्रेज असते. ह्या कंडिशनल स्टेटमेंटचंच आपण कॉन्वर्स, इन्वर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह लिहितो. कॉन्वर्स क्यू इम्प्लाइज पी स्टेटमेंट, इन्वर्स negation P implies negation Q and contrapositive negation Q implies negation P. फक्त हे सिम्बॉलिक फॉर्म लिहून ठेवायचं नाही, तर त्याचे हे असे स्टेटमेंट्स लिहायचं. See the question here. Question, rewrite the following statement
विदाउट यूजिंग इफ देन. रिराईट पुन्हा लिहायचं आहे खालचं स्टेटमेंट. कसं? विदाउट यूजिंग इफ देन. इफ देन न वापरता खालचं स्टेटमेंट पुन्हा लिहायचं आहे. स्टेटमेंट बघा. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, इफ अ मॅन इज अ जज देन ही इज हॉनेस्ट. दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये इफ देन आहे, तर ते इफ देन न वापरता हे स्टेटमेंट लिहायचं आहे. इफ नंतर जे स्टेटमेंट येते ते स्टेटमेंट पी आणि देन नंतर येतं ते स्टेटमेंट क्यू. सोल्युशन, लेट पी बी द स्टेटमेंट a man is a judge and Q be the statement he is honest. Now write its symbolic form. Symbolic form. Symbolic form. In this phrase if then, therefore we write here P implies Q. Here conditional law is P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. हे आपण रिझल्ट प्रूव्ह केलेला आहे. P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. If then आलं की P implies Q येणार आहे आणि ह्यामध्ये P implies if then हा वर्ड येतो का? नाही. तर मग आपल्याला if then नसतानाचं स्टेटमेंट लिहायचं आहे, त्यामुळं ह्या फॉर्ममध्ये स्टेटमेंट लिहायचं आहे. Therefore negation P, a man is not judge. A man is not judge. Or Q, he is honest. Or he is honest. बघा ह्यामध्ये ह्या नवीन स्टेटमेंटमध्ये इफ देन आलंय का? नाही. का? तर P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. ह्याप्रमाणे आपण हे स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. सेकंड एक्झाम्पल, इफ 2 is rational number then root 2 is irrational number. Now let us write here P be the statement 2 is rational number and Q be the statement root 2 is irrational number. Therefore symbolic form of given statement number, given statement symbolic form is P implies Q, and we know that P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. Therefore given statement is also written as 2 is not a rational number or root 2 is a irrational number. दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये इफ देन आहे. तुम्ही असं स्टेटमेंट लिहायचं की त्या स्टेटमेंटमध्ये इफ देन असणार नाही आणि त्यासाठी आपण हा यूजिंग रिझल्ट वापरतो. P implies Q is logically equivalent to negation P or Q. Okay. Question is, determine the truth value of P and Q. First example is P disjunction Q is T and P conjunction Q is T. अशा एक्झाम्पलला सरळ आपण ट्रूथ टेबल करायचं. कशाचं? पहिला कॉलम P, दुसरा कॉलम Q, तिसरा कॉलम P डिजंक्शन Q दिलेला आहे आणि P कंजक्शन Q दिलेला आहे. त्यामुळे तिसरा कॉलम P डिजंक्शन Q अँड फोर्थ कॉलम इज P कंजक्शन Q. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ P इज T T F F. ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ Q इज T F T F. P डिजंक्शन Q T T T F. And P conjunction Q T F F F. From table P disjunction Q is T. P disjunction Q च्या किमती T ह्या 3 वेळेला आहे and P conjunction Q is T, ती मात्र ही एकदाच आहे. त्यामुळे काय होणार पहा, P conjunction Q is T, P disjunction Q is T. Whenever this possible, if P is T and Q is T, therefore we say that if P disjunction Q is T, P conjunction Q is T, then truth value of P, truth value of
P and Q is T and T respectively. दोन्ही किमती जेव्हा T असतील तेव्हाच P डिसजंक्शन Q ही किंमत T येते आणि P कंजक्शन Q ही किंमत देखील T येते. सेकंड एक्झाम्पल, P disjunction Q is T and P disjunction Q implies Q is F. We first prepare its truth table. First column is P, second column is Q, third column is P disjunction Q, fourth column is P disjunction Q implies Q. Truth value of P is T, T, F, F. Truth value of Q is T, F, T, F. P disjunction Q, T, 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 F. And P disjunction Q implies Q. Column 3 implies column 2. T implies T, T. T implies F, F. T implies T, T. F implies F, T. Given question is P disjunction Q is T, both 3, and P disjunction Q implies Q is F, only one this. Therefore, truth value of P is T and truth value of Q is F. Therefore, we say that if P disjunction Q is T and P disjunction Q implies Q is F, then truth values of P and Q are T and F respectively. P disjunction Q ची किंमत T ह्या 3 वेळेला आलेली आहे आणि P disjunction Q implies Q ह्याची किंमत F हे एकदाच आलेलं आहे. त्यामुळे ह्या सेकंड रोच्या साहाय्यानं आपण हा खाली रिझल्ट लिहिलेला आहे. ओके.